Hi guys! Welcome back to my vlog. So this is the result of ginisa na tuna with cabbage and carrots. So I'm gonna show you steps by steps and saan pagluto ani guys. So let's go. So ang atong alamas is sibuyas dahonan, garlic and bell pepper, and also black pepper powder or paminta. So, mag-prepare lang taan ni ato ang sagol guys. And after ana, hiwaon na dayon nato and magsugod na dayon tagluto. So, atong ihalo ani karon is 1 small can century tuna, hot and spicy. So, this is good for breakfast only. So, after nato hugas ani, maghiwa na ta. Ang carrots is anion lang nato paghiwa, and atong bell pepper, itong dahon sibuyas, and ang garlic ako ara siyang gismash. So ang ato ang cabbage guys, anion ra nato siya paghiwa, ginagbayon lang kay this is for the go. Labi na kung busy ta or nagdali-dali ta sa atong trabaho, so need jud nato magkaon. So, ginagmayon na nato hiwa para dali maluto. So, ipainit lang ang pot or lutoanan, tas add 1 tablespoon cooking oil. So, igisa nato una ang garlic and sibuyas. So, right after is ato ang century tuna. So, after 1 minute of paggisa guys, i-add na nato ang carrots. So, dali man maluto. Dugay maluto ang carrots guys. So, unahon nato ni og butang. Unahon nato gisa. So, after 1 minute, i-add na nato ang cabbage. Then, timplahan na dayon nato ni siya og soy sauce, 1 tablespoon. And also guys, with sabaw, di ay ni ato ang ginisa na tuna karon, pero gamay lang na sabaw. 1/2 cup of water. So, isagol na ibutang na nato ang sabaw. And then, 1 teaspoon of salt and magic sarap. So, depende sa inyohang desired amount guys. Optional siya. And then, ang ato ang bell pepper and sibuyas or dahon sa sibuyas. Tapos, ang black pepper powder. So, after ani guys, ipa-absorb lang nato ang timpla. And then, okayon na dayon nato. Then, after 2 to 3 minutes, luto na ni guys. So, much better kung half cook. Kay mas lami siya. And mas ma-preserve ang iyahang nutrients. So, we're done. And this is the result of our ginisan na tuna with cabbage and carrots. So guys, this is for the go recipe. Labi na kung magdali-dali ta sa work or nag-rush ta sa morning but need jud nato magkaon. So, this is good option guys. And this is high in nutrients and protein. And the side ana guys, lami pud ni siya. So, that's all for today. And please like, comment, and subscribe to my channel. Also, share it with your friends. Thank you so much. Bye-bye.